Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Japanese ebook before it's gone. Welcome to Can Do Japanese by JapanesePod101.com. 皆さんこんにちは、加納かなです。Hi everyone, I'm Kana Kano. In this lesson, you learn how to introduce yourself in Japanese. This is Mark Lee, and he's on a plane to Japan. Ken Kobayashi, a passenger sitting next to him, introduces himself by saying, "Nice to meet you. I'm Kobayashi. Pleased to meet you." はじめまして。私は小林です。よろしくお願いします。Listen to the conversation and focus on Mark's response. Ready? はじめまして。私は小林です。よろしくお願いします。はじめまして。私はリーマークです。よろしくお願いします。Once more with the English translation. はじめまして。私は小林です。よろしくお願いします。Nice to meet you. I'm Kobayashi. Pleased to meet you. はじめまして。私はリーマークです。よろしくお願いします。Nice to meet you. I'm Mark Lee. Pleased to meet you. Let's take a closer look at Mark's response. Do you remember how Mark Lee introduces himself? Nice to meet you. I'm Mark Lee. Pleased to meet you.「はじめまして。私はリーマークです。よろしくお願いします。」First is the phrase, はじめまして。 meaning, nice to meet you. はじめまして。はじめまして。 This phrase is usually the first thing someone says when making a self-introduction in Japanese. はじめまして。 Now let's look at the last part of Mark's response. よろしくお願いします。 This literally means, be good to me, please. There is no equivalent in English since the meaning is understood from the context of the situation. In the context of meeting someone for the first time, it translates as, pleased to meet you. よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Do you remember how Mark says, I'm Mark Lee? 私はリーマークです。First is, 私 meaning I. わたし私 Next is the particle, わ the topic marking particle. わ It marks 私 I as the topic of the sentence. Think of it like as for in the expression as for me. Together, it's 私は as for me. 私は Next is Mark Lee's name. Note the name order. First is Mark's family name, リ Lee, ーリーリー followed by his given name, マーク Mark. マークマーク Together, it's リーマーク Lee Mark. リーマーク In Japanese, the order is family name first, followed by given names. Last is, です in this case, it's like the am in I am. It's a linking verb. ですです
Altogether, it's 私はリーマークです。 This literally means, as for me, Lee Mark am. But it translates as, I'm Mark Lee. 私はリーマークです。The pattern is, 私は name です。 I'm name. 私は name です。 To use this pattern, simply replace the name placeholder with your name. Imagine you're Karen Lee. In Japanese, かれんりー。カレンリー。 say, I'm Karen Lee. Remember Japanese name order. Family name first, followed by given name. Ready? 私はリー・カレンです。 I'm Karen Lee. 私はリー・カレンです。 Now, do you remember how Ken Kobayashi says, I'm Kobayashi? 私は小林です。 I'm Kobayashi. 私は小林です。 The pattern is the same, but Ken Kobayashi uses only his family name. He omits his given name. The pattern is, 私は family name です。 I'm family name. 私は family name です。 In Japan, it's common to give only one's family name in a self-introduction. Let's practice this pattern with Karen Lee. Drop Karen Lee's first name and say, I'm Lee. Ready? 私はリーです。 I'm Lee. 私はリーです。 Let's look at some examples of people introducing themselves. Listen and repeat, or speak along with the native speakers. はじめまして。私は小林です。よろしくお願いします。はじめまして。私は小林です。よろしくお願いします。はじめまして。私はリーマークです。よろしくお願いします。はじめまして。私はリーマークです。よろしくお願いします。はじめまして。私はリー・カレンです。よろしくお願いします。はじめまして。私はリー・カレンです。よろしくお願いします。はじめまして。私は加納かなです。よろしくお願いします。はじめまして。私は加納かなです。よろしくお願いします。はじめまして、田中です。よろしくお願いします。はじめまして、田中です。よろしくお願いします。 Did you notice the last speaker omits 私は? She says, はじめまして、田中です。よろしくお願いします。 Nice to meet you. I'm Tanaka. Pleased to meet you. はじめまして、田中です。よろしくお願いします。 Tomoko Tanaka omits 私は and says only her family name, 田中 followed by. です。 When it's clear from context, the speaker often omits the topic in Japanese. In this case, it's clear the speaker is talking about herself. The pattern is, name です。 I'm name. name です。 Do you remember my introduction at the start of the lesson? 加納かなです。I'm かなかの。加納かなです。This is shortened in the same way by omitting. 私は You should be aware of this shortcut, but for this lesson, we'll use the pattern. 私は name です。
I'm name. 私は name です。Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say, Nice to meet you? はじめまして。はじめまして。And do you remember how to say, Pleased to meet you? よろしくお願いします。よろしくお願いします。Do you remember the word for I? 私。私。And the topic marking particle? は。は。Do you remember how Mark Lee says his name? リーマーク。リーマーク。Do you remember how Mark Lee says, I'm Mark Lee? 私はリーマークです。私はリーマークです。All together, do you remember how Mark introduces himself? はじめまして。私はリーマークです。よろしくお願いします。はじめまして。私はリーマークです。よろしくお願いします。Finally, do you remember how Ken Kobayashi introduces himself? はじめまして。私は小林です。よろしくお願いします。はじめまして。私は小林です。よろしくお願いします。Welcome to Can Do Japanese by JapanesePod101.com. 皆さんこんにちは。加納かなです。Hi everyone, I'm Kana Kano. In this lesson, you learn how to tell someone where you're from in Japanese. This is Mark Lee, and he's on a plane to Japan. Ken Kobayashi, a passenger sitting next to him, asks him, Mr. Lee, where are you from? リーさん、出身はどこですか？ Listen to the conversation and focus on Mark's response. Note, the speakers in this conversation use polite Japanese. Ready? リーさん、出身はどこですか？出身はニューヨークです。Once more, with the English translation. リーさん、出身はどこですか？ Mr. Lee, where are you from? 出身はニューヨークです。I'm from New York. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Ken Kobayashi asks, Mr. Lee, where are you from? リーさん、出身はどこですか？ First is リーさん、 Mr. Lee. リーさん、 This starts with Mark Lee's family name, リー、 Lee. リー、 After this is さん、 a polite suffix attached to a person's name that translates as Mr. in Mark's case. さん、さん、 Note, this suffix can be used with any gender. Together, リーさん、 Mr. Lee. リーさん、 Next is the word 出身、
hometown. 出身、出身、 Remember this word because you'll see it again in Mark's response. After this is the particle, は、 the topic marking particle. は、 It marks hometown as the topic of the sentence. Think of it like as for in the expression as for your hometown. Together, it's 出身は、 as for your hometown. 出身は、 Note, the your is understood through context as the speaker is asking a question. 出身は、 Next is the word どこ、 where. どこ、どこ、 After this is, です、 here it's like the is in where is. です、です、 Last is the particle, か、 the question marking particle. か、 This particle turns the sentence into a question. Altogether, it's リーさん、出身はどこですか？ This literally means, Mr. Lee, as for your hometown, where is? But it translates as, Mr. Lee, where are you from? リーさん、出身はどこですか？ Remember this question. You'll hear it again later in this lesson. Now, let's take a closer look at the response. Do you remember how Mark Lee says, I'm from New York? 出身はニューヨークです。 First is 出身、 hometown. 出身 Next is the particle, は、 the topic marking particle. は、 It marks hometown as the topic of the sentence. Together, it's 出身は、 as for my hometown. 出身は、 Note, the my is understood through context as the speaker is responding to a question about his hometown. Next is ニューヨーク、 New York. ニューヨーク、ニューヨーク Last is, です。 in this case, it's like the is in it is. です。 Altogether, 出身はニューヨークです。 this literally means, as for my hometown, New York is. But it translates as, I'm from New York. 出身はニューヨークです。 The pattern is, 出身は hometown です。 I'm from hometown. 出身は hometown です。 To use this pattern, simply replace the hometown placeholder with the name of your hometown. Imagine you're from Sydney. In Japanese, シドニー、シドニー、シドニー。 say, I'm from Sydney. Ready? 出身はシドニーです。 I'm from Sydney. 出身はシドニーです。 Let's look at some examples. Listen and repeat, or speak along with the native speakers. 出身はニューヨークです。出身はニューヨークです。出身は札幌です。出身は札幌です。出身はシアトルです。出身はシアトルです。出身はロンドンです。出身はロンドンです。出身は長崎です。
出身は長崎です。出身はオーストラリアです。出身はオーストラリアです。Did you notice the last speaker says a country name in place of a city name? She says, 出身はオーストラリアです。I'm from Australia. 出身はオーストラリアです。The word 出身 actually has a broader meaning than just one's hometown. You can also use it to talk about your country. This pattern is 出身は home country です。I'm from home country. 出身は home country です。You should be aware of this pattern, but for this lesson, we'll use city names. Let's review the key vocabulary. 札幌、 Sapporo, 札幌、札幌。シアトル、 Seattle, シアトル、シアトル。ロンドン、 London, ロンドン、ロンドン。長崎、 Nagasaki, 長崎、長崎。Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say hometown? 出身、出身。And the topic marking particle? は、は。Do you remember how to say New York? ニューヨーク、ニューヨーク。And do you remember how Mark says, I'm from New York? 出身はニューヨークです。出身はニューヨークです。Do you remember how to say where? どこ、どこ。And the question marking particle? か、か。Do you remember how Ken Kobayashi asks, Where are you from? 出身はどこですか？出身はどこですか？ Do you remember how to say London? ロンドン、ロンドン。And how to say Seattle? シアトル、シアトル。Do you remember how to say長崎？長崎、長崎。Welcome to Can Do Japanese by JapanesePod101.com. 皆さんこんにちは、加納かなです。Hi everyone, I'm Kana Kano. In this lesson, you learn how to talk about your occupation in Japanese.
This is Mark Lee, and he's on a plane to Japan. He asks the passenger sitting next to him, Ken Kobayashi, Mr. Kobayashi, are you a student? 小林さんは学生ですか？ Listen to the conversation and focus on Ken's response. Ready? 小林さんは学生ですか？いいえ、学生ではありません。投資家です。Once more with the English translation. 小林さんは学生ですか？ Mr. Kobayashi, are you a student? いいえ、学生ではありません。投資家です。No, I'm not a student. I'm an investor. Let's take a closer look at the conversation. Do you remember how Mark asks, Mr. Kobayashi, are you a student? 小林さんは学生ですか？ First is 小林さん、 Mr. Kobayashi. 小林さん、 This starts with Ken's family name, 小林、 Kobayashi. 小林、小林、 After this is さん、 a polite suffix attached to a person's name. It translates as Mr. in Ken's case. さん、さん、 Note, this suffix can be used with any gender. Together, 小林さん、 Mr. Kobayashi. 小林さん After this is the particle, は、 the topic marking particle. は、は、 It marks Mr. Kobayashi as the topic of the sentence. Think of it like as for in the expression as for Mr. Kobayashi. Together, it's 小林さんは、 as for Mr. Kobayashi. 小林さんは、 In Japanese, it's more common and polite to address a person by his or her name and polite suffix rather than directly with you. After this is 学生、 student. 学生、学生 Next is です。 here, it's like the are in are you. です。です。 Last is the particle, か、 the question marking particle. か、か、 This particle turns the sentence into a question. Altogether, it's 小林さんは学生ですか？ this literally means, as for Mr. Kobayashi, student, you are, but it translates as, Mr. Kobayashi, are you a student? 小林さんは学生ですか？ Let's take a closer look at the response. Do you remember how Ken Kobayashi says, No, I'm not a student. I'm an investor. いいえ、学生ではありません。投資家です。First is いいえ、 meaning no. いえ、いいえ、 It answers Mark's yes or no question, Are you a student? 学生ですか？ Next, Ken says, 学生ではありません。 I'm not a student. 学生ではありません。 First is 学生、 student. 学生 After this is ではありません。 here, it's like the am not in I am not. It's a polite negative form of the linking verb. ではありません。ではありません。 Note, ではありません。 comes from the linking verb だ、 to be. だ、 Altogether, it's 学生ではありません。 this literally means student I am not, but it translates as I'm not a student.
学生ではありません。 Note, the I is understood through context as Ken is responding to the question. Finally, Ken says, 投資家です。 I'm an investor. 投資家です。 First is 投資家。 investor. 投資家。投資家 After this is です。 here, it's like the am in I am. です。 Altogether, it's 投資家です。 this literally means investor I am, but it translates as I'm an investor. 投資家です。 Note, the I is understood through context. Altogether, いいえ、学生ではありません。投資家です。 no, I'm not a student. I'm an investor. いいえ、学生ではありません。投資家です。The pattern is いいえ、occupation ではありません。actual occupation です。 no, I'm not occupation. I'm actual occupation. いいえ、occupation ではありません。actual occupation です。 Imagine you're Emma Egawa, a student. Ken asks you if you're an investor. Say, no, I'm not an investor. I'm a student. Ready? いいえ、投資家ではありません。学生です。 No, I'm not an investor. I'm a student. いいえ、投資家ではありません。学生です。 Let's look at some examples. Listen and repeat, or speak along with the native speakers. いいえ、学生ではありません。投資家です。いいえ、学生ではありません。投資家です。いいえ、投資家ではありません。学生です。いいえ、投資家ではありません。学生です。いいえ、医者ではありません。エンジニアです。いいえ、医者ではありません。エンジニアです。いいえ、看護師ではありません。医者です。いいえ、看護師ではありません。医者です。いいえ、学生ではありません。教師です。いいえ、学生ではありません。教師です。いいえ、バリスタです。いいえ、バリスタです。 Did you notice how the last speaker omits part of the response? She says, いいえ、バリスタです。 no, I'm a barista. いいえ、バリスタです。 When directly responding to someone's question, it's often possible to omit part of the response. Here, by simply answering いいえ、 no, there's no need to say, 学生ではありません。 I'm not a student. The pattern is いいえ、actual occupation です。 no, I'm actual occupation. いいえ、actual occupation です。 You should be aware of this pattern, but for this lesson, we'll use the pattern いいえ、occupation ではありません。actual occupation です。 no, I'm not occupation. I'm actual occupation. いいえ、occupation ではありません。actual occupation です。 Let's review the key vocabulary. 教師、 Teacher,
when a teacher is talking about his or her own occupation. 教師、教師、 Note, 先生、 is also commonly used to mean teacher, but when you talk about your own occupation, 教師、 is commonly used. エンジニア、 Engineer, エンジニア、エンジニア。看護師、 nurse, 看護師、看護師。医者、 doctor, 医者、医者。バリスタ、 barista, バリスタ、バリスタ。Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say investor? 投資家、投資家。And how Ken says, I'm an investor. 投資家です。投資家です。Do you remember how to say student? 学生、学生。And how Ken says, I'm not a student. 学生ではありません。学生ではありません。Do you remember how to say no? いいえ、いいえ。Do you remember how Ken says, No, I'm not a student. I'm an investor.「いいえ、学生ではありません。投資家です。」いいえ、学生ではありません。投資家です。Do you remember how Mark addresses Mr. Kobayashi? 小林さん、小林さん。Do you remember how to say the question mark in particle? か、か。And how Mark asks, Mr. Kobayashi, are you a student? 小林さんは学生ですか？小林さんは学生ですか？ Do you remember how to say engineer? エンジニア、エンジニア。And how to say doctor? 医者、医者。Do you remember the word commonly used for teacher when talking about one's own occupation? 教師、教師。Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.